Greetings to you all farmers. We are currently live at the Sitco National Field Day where we are exhibiting executive genetics. So at this point we want to show you a wide spread of our yellow varieties. These are yellow maize varieties, and we have a group there that is being taught, and we also have a group of farmers here that has also come through. So at this point we want to hear from one of the representatives of this group what they've managed to learn from this field day. Pane angada okutaura ere chamadzidza pano. Mama ndotongonanga imi mune bhuku zviri kuratidza kuti manga muri kunyora. Taurai zvenyu nyaya yenyu machiona sei zvichiitika. Tadzidza zvakawandisa. Pane madhizizi atiri kusangana nawo kunze uku kumunda yatiri kurima. Zvese tazviwana panapa tiri kubatsirwa kuti kana taenda tinozvishandisa sei kuti tikwanise kubudirira, kuti tikwanise kuwana bhohoro rakanaka. Aiwa tinozvitenda. Ko baba ndezvipi zvamafarira pamutambo iwoyu kunyanya bhandi rechibage rakareba kudai mazvionawo sei? Ini ndanyanya kufarira ndandisinganyatsoziva mugoho kuti rinofamba sei, saka ndazonyatsobvunza kuti ndione mugoho ndinowana sei. Saka ndatsanangurirwa kuti aiwa uyo mugoho kana iri nzou inoita zvakati, kana iri tsoko inokupa goho rakati. Saka ndaingorima tisina kuziva kuti tinobhadharwa sei. Mazviona kavari ndakuziva kuti kana ndichirima nofanira kuisa mabhegi akati, ende nofanira kuendesa soero yangu kutest. Saka ndava ndatoona kuti izvi ndandisingazvizivi. Inyaya yakanaka. Ende kuendesa kutest kwamataura baba zvinopinda mubandiko reanoema good agronomic practice. Tsika dzakanaka dzekumunda kuti mbeu iya yamaona nekunaka kwayo neuwandu hwayo kuti ibude zvakanaka, iburitse hunhu hwayo inofanira kupuwa zvikwanisiro zvakakwana. Ndafarira kuti manyatsonzwisisa imi kuti kune tsoko, kune mbizi, kune shumba, kune nzou, kune tsuro zvakare inokasikisa kuibva. Inyaya yakanaka. Aiwa endererai zvenyu mberi mamuchienda pachiteshi chema yellows. Chiregai tiende isu tinombonzwa kubva kune mudhumeni kana kuti breeder wedu anouchika mbeu kuti chii chinoitika pambeu yeyellow SC08 inova simba. Endererai zvenyu mberi netsanangudzo yenyu. Makadira bereki. Zvaivatiri vapenyu Patakamira panapa pane mbeu inonzi SC608. SC608 ishumba. I think kubva kumusoro kumatsanangurira kuti kana tichiti shumba tinenge tichirevei, kana tichiti mbizi tinenge tichirevei. Iyi ishumba. SC608 tinonyanya kuirimira magreen millies. Kana mambodya chibage ndo variety yamamuchidya, ine taste yakanaka. SC608 ine long shelf life. Kana tichiti long shelf life inogara madays akawanda ichine taste yakanaka. Kana uri murimi kana wokuchiredzuku unogona kutoharvesta chibage chako woya nacho kumarket kumbari wototengesa, inenge ingori netaste yakanaka. SC608 ingori nedambudziko rekuti inorohwa nechirwere chinonzi MSV. This is our new kid on the block, 729. In terms of yield potential, before I even talk about yield potential, this is what we refer to as a hard 700 series. Hard in terms of adaptation. You would find it does well even in situations where you would not expect the S7 series to do well because of its makeup. Our 7 series mostly are single crosses. They are maybe modified 3 ways. Yeah, but this one is a true 3-way. So it's something that is getting to the market. I'm sure this year a couple of farmers got some samples to test it, but in our trials it's doing very well. We are easily getting 14 tons per hectare with the 729. But you see, in terms of adaptation, but when you come to very conducive environment, that 727 will be above this one. But you've got the additional benefit of a better closer tip here compared to 727, for example. But more importantly, the harshness, as the conditions get harsh, this one in terms of stability and adaptation takes off. Yeah. So this is the new kid on the block for the 700 series. Yeah. So I just came here for this request. Otherwise, let's go. It will be later this year, after this year's harvest. Yeah. But we don't have a doubt in our mind.
houses But of side by side with convenience are at the the back OPVs. area here. This is 30% better than the OPV. You are getting, in some instances, yield of about 3.3 tons per hectare. Okay, yeah, versus the OPV. But the paradox is, we also have an OPV that is also doing very well, and we think we'll compare the two when it comes to release and registration. But this one has got an edge over the OPV. Yeah. And even the uniformity. Yeah, you can see the uniformity that this is a hybrid and that one is a. So is an suggest OPV. that you release both and then we bulk up both and then over that. Okay. Yeah. Okay. That's okay. But the seed production. Zvichida mungangoti zvinotoziva sei kuti chibage chacho ndecheyellow. Handiti ika totenda taona saThomas regai tikuratidzei imi kuti ndecheyellow zvedi E608 shumba yeruvara gweyellow. Iyo tarirai muone kusvika kwayakaita. Kuzvimba kwakaita muguri wacho tarirai muone. Cherechedzaiwo muone kuti unenge wakanyatsozara nemitsara. Hatidi kuita guesswork regai tivhure tione. Tione isu kuti irimo here zveshuwa mitsara kusvika pasi. Tobva tanyatsokuvhura kudai izvi. Tese pamwe chete tichiona sezvizvi. Chikora ino koko mainini tiratidze vari muida. Chinei chakasvika zvedu. Saka tiri kuona isusu kuti pano kunyange ukada kuverenga mitsara kuwanda kwayo. Isu pakuuchika kwatinoita mbeu tinoteya kuti murimi chari kuda pachibage chi. Handitika tsanga idzodzi ndo dziri kudiwa pachibage. Zvino kana dziri tsanga dzinobvepi? Chiziva ka kuti mukuri wacho wakakura sei unorema zvakadini. Pamwe ndindoga ndinoremeko. Imbobataiwo mama tiwe. Imbobataiwo moita chikero chedu. Unodini unorema. Imbowaiwo wai. Unodini? Unorema. Unodini? Aiwa, vapupura pano varimi vari kuno kuti chibage chiri pano chinorema. Charema, chakura. Ko chinotevera chi? Unofanira kuwanda kamitsara. Ukana iri mishoma mitsanga dzacho dzinovhepi. Dzofanira kuwanda. Wochiverenga iwe mitsara iya kuti mingani. Tovhura panapa. Tobvisa imwe. Titangire pano. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Paita 16 lines pano. Zvakanaka kaizvo. Ewe imboiuchirira iwo mbeu yakanaka. Aiwa, ine nharo mani. Yochiti manje tsanga dziya kana waverenga komitsara isina vana. Wochiverenga kakuti komitsara umu mune shanganga. Ndizvo zvakakosha. Wochiverenga 1 2 3 4 5. Ndikachiverengero namainini vari panapa. Tuone kuti pane ngani muraini rimwe chete. Tingosarudzai chero ese akangonaka. Regai vaverenge tiwe. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 shanga mumusara umwe chete times 16 lines zvinotiipa nyaya yego. Hongu munda haufanani kuita uniform asi zvinoratidza kuti murimi kana achinge ane madzinde anodiwa pandima ino population akutotaura nyaya yego. Saka ndiyo imwe nyaya yatiri kunzwa pano namainini kuti nyaya yekurima zvine pundutso kunzwisisa mbeu kunzwisisa zvakare musika. Hino ukairima yeyellow iyi iwe uchida kutengesa vanoda kunogaya kuti vaite hudzu hwesadza unogona kutadza kutengerwa zvakanaka. Asi ukarima iwe iri green mills handiti inototengwa isati yatosvika zvakanyanya isati yasimba nekuti inodiwa zvakanyanya. Saka zivawo semurimi kuti wakateya kutengesepi market usati wadyara mbeu. Handiti ka aiwa tinotenda zvikuru. Chakusiyai regai tiende kune vamwe. Ndiyo firecracker chaizvo mainonga. Ndiyo chaiyo. We are just seeing what we call the stress wheel, which is a design which was meant to showcase the importance of plant populations, where you will be seeing that the different plant populations will then give different sizes in terms of the crops. Where here we are seeing that this plant population which was done here, the crops are a different size, so it also then differs as you go in with the crops that are established very close together, giving smaller crops. So sometimes it doesn't mean you need to go overboard in terms of plant populations. At Sitco we recommend 50,000 to 60,000 plants per hectare. But let's join this group which is here as they are discussing and hearing more about the issues to do with plant population. Dr. Benilde, may you also tell our audience, we have viewers who are watching us live in our live stream program, may you also tell them, as you are explaining to this group of farmers, what happens in terms of plant population? I'm seeing here is 23 plants per hectare. Please go ahead. Thank you, Wendy.
Plant population is a very important aspect in maize production. The number of plants that you have per hectare will determine the number of crops that you get. At 23,000 plants per hectare, you will get a number of crops that is about 23,000 crops. And if you go up to a population, say of 33,000 plants per hectare, you will see that the variation in crop size is very small. And the other thing is, if you are at 23,000 plants per hectare, you are only going to get 23,000 ears like this. At 36,000, you get 36,000 cobs like this. So what it means is definitely from these 36,000 cobs, you will definitely get a higher yield. So it is important for us to match our plant population with the resources that we have. If you are going to be cropping under dryland farming where you are relying on rainfall, and if your resources are low, you do not have a lot of fertilizers, what it means is you may want to stick to around 36,000 plants per hectare, between 33 and 36,000 plants per hectare, so that you will get crops of this size. So at this population you can maximize under dryland. But if you have irrigation facilities, or if you are located in a high rainfall area and you also have the resources, what you will need is to push up the population to around 50 to 53,000 plants per hectare. What it means is you will get 53,000 cobs, and the cobs are almost the same size as you can see from here. You can see this cob size does not vary very much from the cobs that you are getting from the plant. Even at about 50,000, you can see the cob size is still almost the same. But as you go further, beyond 60,000 plants per hectare, your plants begin to suffer from competition due to high density. And when there is competition for space, for light, water, and nutrients, the plants tend to develop some weak stalks that are thin, and they also tend to develop very small ears. If you look at this ear compared to that one, this is well filled. You can see the dents in the kernels, and this one is poorly filled. And if you show these ears, you will definitely get lower yield compared to that. So you wouldn't want to push up your population as a farmer to the kind of populations that will give you this type of ears. In addition to this size of ears, the plants become weak, prone to lodging. They will fall down once the crops are on the ground. What it means is if you are combining, you are going to lose all those crops that are on the ground. In addition to that, you will also suffer some field losses from pests. Rodents will start feeding on the cobs that are lying on the ground. Even the termites will also feed on the cobs that are lying on the ground. So what a farmer needs to do is to ensure that he establishes the plant population that is suitable for their conditions, that is the region that they are growing their maize, the amount of rainfall they are receiving, the nutrients that they have. If they have additional resources for irrigation, then they would want to maximize up to the optimal population. Exceeding beyond the optimal population means that the law of diminishing returns will insert, which means at low population your yield is low, and it will rise as the population is rising up to an optimum. Beyond the optimum, then your yield will go down. I don't know if you have any questions. Thank you, Doc. Tanzavari mpana panyaya ubenga itsanangua. Variety ne variety ine population yayo tinofara kushandisa. Kana tichidiridzira tine population yatinofara kushandisa. Kana tichigara ku dryland tine population yatinofara kushandisa. Tadzidza zvakawanda varimi handingadi kurima kamugurika toko kachiratidza kuti ndingada kurima ndiri pa optimum. Ndikatiende pane chimwe chiteshi chinotevera apa tiri kuona ka chirimwa chembatatisi icho chatiri developer sesitwa. Now in the background, we are seeing a beautiful spread of a wide range of crops.
where you can see that we have soybean. The soybean crop is almost as tall as me. Check it out. And in terms of the production, you find that we have the kernels forming right up to the top, and they are giving 3 seeds per kernel, which is quite commendable, and it's something we really want to take and talk about. So at this point, I would want us to go through to that section there at the far end. If you can see, there's a group of farmers who are being taught about soybean production. Let's go there. As we make our way to the soybean group there to hear more, did you know that Sitco is also futuristic in terms of its plans? We are planning ahead and thinking about the future feeding habits and making sure that we are aligning accordingly. So we also have potatoes that we have in our product basket. And we have here Mr. Owner, who is one of the breeders who's working on the potato project, a crop that we are going to be availing its seed very soon on the market, as we believe that we are a one-stop shop for all your seed choices. And Mr. Owner, please go ahead and explain a bit about your potatoes that we are going to be having in the product basket in the coming years at Sitco. We have here as well Dr. Nyasha Churaise, who is a pathologist. Maybe after Owner gives us a brief, we'll hear from Dr. Nyasha in terms of the general pathology of the different crops. At Sitco, we have the technical expertise that will help a farmer to get value. Over to you, Owner. Good afternoon to you, farmers. I'm going to talk about the first potato seed at Sitco, which is SC Pot 101. It has got a potential yield of 60 to 65 tons, given everything is enough for it to grow. The planting date, it was planted on the 19th of December 2022, and the interrow spacing was 90 centimeters, in-row spacing of 30. I hand over to you, Mr. Nyasha. Okay. Now we have just seen that our group of farmers has arrived here at the potato station. So our pathologist, Dr. Nyasha Churaise, is going to explain to this group of farmers in terms of pathology and a brief insight in terms of potato. Then we will hand you over to Owner to give more insights. So we have a potato crop here. So a potato crop is a crop that is a high feeder. That means it gives you a high yield. So in order to protect that yield, you need also to have an insight on how to protect it. We experience early diseases on potatoes such as late blight and early blight that affect potatoes. So it is critical to protect your yield firstly by using protective fungicides and also the insects that come into the potatoes like whiteflies, aphids. So it's always good for farmers. We encourage farmers to always scout for those diseases that come to potatoes, especially before flowering. That's where you put your preventative fungicides, and also scout for insects that you protect that will affect your flowering, that causes the aborting of flowers. So also, when you're post flowering, your potato needs to put more energy to the growth of the tuber. You should keep on alternating also the fungicides that you'll be spraying to avoid insect resistant or disease resistant on the crops. So that's what we encourage farmers to alternate their fungicides and also alternate the insecticide they use to spray. Thank you. Scouting for pests that can make your flowers abort. Yeah. Do you mind much about flowers when it comes to potatoes? Yes, we do, because that's when they have to fertilize. There is fertilization that occurs, that causes the development of the tuber. Yeah, for you to have a fruit, there needs to be fertilization in the flower. I thought perhaps because the fruit is underground, so to do with the foliage. So do you have to cut the not exactly. You can straight flowers, but they have to be essential so that I get the tuber. Yes, they are necessary. We were learning a lot about potato production and its pathological management. At this point, we are going to go here and learn more about the traditional grains. But I'm seeing my brother from Zambia has just joined us, which is to just say Sitco is a Pan-African company. So if you're watching us from all the way from Zambia, we have colleagues from Malawi, we have colleagues from all over the country. So how is Zambia? Zambia
Yeah, things are happening. You know, of course, we are living in a global world. A lot of here things like that. But I think we are getting there. And how is the season? How is it going for you? Well, the season is going very well. I've seen a lot of farmers now are getting into serious vegetable production, and the weather pattern was very good. With a few other places where there were a bit of some floods here and there, but I think generally Zambia is getting there. It's good. It's good. And Sitco is on the map, and everyone is just calling Sitco. So I think we are getting somewhere. Wonderful. Thank you so much for joining us. Thank you. So now we are just going to see the traditional grains there, where we are going to talk about different crops. Before we get to the traditional grain, did you know that Sitco is also working towards availing climate-smart sunflower varieties? Come through, let's see and hear more from the breeder. Dr. Soya here is going to tell us about this beautiful sunflower. Wow! Check out the head size. Are you seeing this exceptionally large head? It's very, very big. Are you seeing it? It's a beautiful head indeed. Mr. Soya, over to you. Tell us about this one. And also just in a brief snippet, walk us through as we go there to the traditional grains as well. All right. As we are doing sunflower, as you know, there's a trust to be sufficient in terms of oil, cooking oil for the can and other products that can be obtained from sunflower. As Sitco, we've got two varieties. These are in the pipeline. We intend to register them soon. This one, which you see, which is very uniform, is a hybrid. And the potential in terms of yield is between 3.5 to 4.7 tons per hectare. That is the potential in terms of yield. And then oil content for all our varieties is ranging between 38 to 43% crude oil percentage. In terms of uses, it can be used to produce the cooking oil, paints, and also the cake can be used to feed livestock. So briefly, that's what we have. And then this one is called HA H102. So it's a hybrid, it's uniform as you can see. And then the next variety is an open pollinated variety, but very good in terms of yield. It's giving us yields of around 3.7 tons per hectare. In terms of oil, again, it's within that spec of 38 to 43% crude oil percentage. In terms of maturity, the first one and this one are in the medium to late. If you want to classify in terms of maturity. And sunflower can be grown throughout the country, as long and also throughout the year, as long as you avoid the frost conditions. That's all that I can say for sunflower. We can move on to the next crop. Thank you very much, Doc. It's quite interesting development. So farmers, keep watching. These are on their way. You should be having very fantastic varieties from us in the sunflower range. But remember, issues to do with drought resilience, issues to do with climate smarting. That's a very important topic. Nyaya yekuchinja kwemwaka. Tozvifambisa seko kuti tione rambe gore redu varimi vachikowa. Tinoziva programs apo izvizvi. Hurumende yakukurudzira kuti timeke sure kuti regions anowana mvura shoma ngatirimei small grains. Tioneka kuti kana small grains takohwa hanzi kune zvirongwa zvekuswapa grain. Kana wanga vari small grains unopiwa chibage chishoma zvakanaka. Saka motombotiradza kuti small grains apa kuti zvakamira sei. Crop yedu inotera imhunga. Pamacereals ese maonero angu munga ndo iri pamusoro in terms of resilience yedrought yanga ichitaurwa inoona mvura shoma shoma asi murimi anototi awane chekukohwa. But dambudziko remhunga ishiri inoda kurindirwa shiri kuti isadyiwa neshiri. And then ine low glycemic index, which means sugar. It's a healthy food, high protein and high fiber, which is very good for nutrition. In terms of varieties as Sitco, we have registered 3 hybrids of millet, starting with 101, which is
on the plot, which we'll show you. And then this one is PG05. This one is early in terms of maturity, very adapted to our environment, wide adaptation, good yield around 3.5 to 3.6 tons per hectare for this one, because this one is early in terms of maturity. Around 70 days, you are already harvesting your crop. And then the next one here, this one is medium to late. As you can see, very robust plant, but in terms of yields, it's around 3.5 to 4 tons per hectare potentially. So it's PG03, medium to late in terms of maturity. And then this one, early to medium, PG001. This one was the best in terms of yields in our experimental trials, and it was giving us yields of around 3.6 up to 4.9 tons per hectare. So these are all hybrids that SEED was preparing for the farmers, so that they can have advantage in terms of yield and per unit area, so that it becomes it makes sense to them as to the farmers as business. Thank you. We move on to the next crop, which is sorghum. This one, it's an experimental, but the first 4 varieties that I'm going to talk about are all hybrids. So this one is a brown hybrid, very high yielding, but it's an experimental line, it's in the pipeline. So I won't talk much about it, but it's the best in terms of yields in our experimental plots. And this one is the new hybrid, the white hybrid, 7 tons per hectare potential, 7 to 7.5 tons per hectare. It can be used for human consumption and also for animal feed. And then we move on. So this one is called SCXH101. And then this one, SCXH102. This one, in the coming season, I'm sure we are going to have some quantities of seed that are going to be put to the market, so that the farmers can use this variety. Very high yielding, 9.4 tons per hectare in research plots on high potential areas. For use, it can be used for brewing, both alcoholic and non-alcoholic beverages, and also for stock feeds. So it's a variety that we think is going to answer the call by the government to substitute importation of seed from outside, and also producing our own seed that we can then put to the market, so that the farmers can utilize this variety. And then this one, NS551, 5511. It's a hybrid that is being used. It has been on the market for some years, but this one is being imported from South Africa. So this is the one that we are trying to replace with the high potential, high yielding variety that I've talked about, SCXH102. So it's coming from South Africa, and its uses are similar to that of SX102. And then these ones, starting from here, open pollinated varieties, and our farmers knows these varieties. Masha has been on the market for many years, and its use is mainly for human consumption and also for animal feeds. Yield potential, I'd say 7 tons per hectare potential. Sila has been on the market for some time as well. Yield potential 8 tons per hectare in high potential areas. And then finally, SC Smile. SC Smile is hardy,
in the sense that it performs well in environments which has very few rainfall, and also it can be used for brewing and also for animal feeds. Yield potential in low potential areas where rainfall is scarce and the temperatures are high, it gives yields of around 3.5 to 4 tons per hectare. And then in high potential areas like where we are, you can have yields of around 6 to 6.5 tons per hectare. So in short, that's all I can say in terms of sorghum. No, thank you very much, Doc. I mean, completing our presentation with SC smell, I can see farmers smelling when those hybrids come in. Yeah, you know, I'm a very big fan of hybrids. Whether it's horticulture, whether it's whatever crop, I believe hybrids really carry the day. So thank you very much, Doc. No, you're welcome. So viewers, you can see, this is a group of farmers just arriving at the field day. Wow, it's just ready when they complete this presentation, and they are going to be all smells when they get the information about the new hybrids that are being developed and which are going to be even in the market very soon. Thank you very much. Tataura zvechizopota Tataura kupotato. That's right. Ndarikola matuzi mazhinji kuti tamboonana, saka ndichazviintroduce zita makutoriziya kana ndongodzokora zvangu ndonzi Souta. Ndichataura nemi nezvemapfunde, ndotaura nemi nezvemuunga, ndozopedzisira kutaura nemi nezvemusambi. Pamapfunde ndichatanga kutaura agronomy, ndozofamba ndichitaura mavharaiti ndichadonongoza. Seed rate yemapfunde kubva pa5 kg 10 kg per hectare. Spacing inodeterminwa nezvine zvida fama kuti ada kuita spacing yakadini, but generally vanhu vanoshandisa 75 centimeters, 0.75 meters interval, and then in row 5 centimeters, 10 centimeters. So on a population of 133,000 plants per hectare. Fertilizer anoshandiswa kunoshandiswa muchibage kana compound D unogona kuve 7-14-7 kana kuve madouble D ana 6-23-23. Kana iri double D unenge wakuredusa rate chicompare neyatava tichashandisa kana tichishandisa normal compound. General recommendation tisina kuita masoil samples edu inobva pa 200 to 300 kg per hectare compound, and then pamusoro tinoisa kana yakunosvika paflowering topinda neapplication yedu. Kana riri ivhu rakaita jecha tinoona kuita double split application, toita half tozoita 2 weeks later toya neita other half. General rate yedu it's 200 kg per hectare AN 34.5 nitrogen. Varimi, now takuenda kapa nechimwe chikamu chedu seSitco. Tinasi mufield day rino hatina kuuya nechibage chete. Kuti kuSitco tinoti isusu sadza nemuriwo. Regai timbosvike pachiteshi apo patinoona zvemuriwo zviri kuitwa panapa kuzuva ranhasi. Iwo semurimi wakohwa cabbage rako ukupa makoroni ari kumbari, saka ndakohwa nhasi imandi, but inonosvika kumbare iri Tuesday. Rasvika kumbare on Tuesday, mai vemusika vari kutenga kumbare Tuesday voenda nawo kumusika kwavo kupi kusaka vanonosvika iri Thursday. Cabbage chatanga kutengeswa Friday, Saturday, Sunday. Saka iyi shelf life ndiyati kutaura kuti SCV Majesty iri kusvika up to 10 days richiluka like a fresh cabbage. And remember kuti misika yedu kazhinji hatina maumbrella kana mashades icabbage riri pazuva. Saka tikuencourage mafarmers kuti currently mbari iri kutora cabbage 60 cents 70 cents. Tichiti uyezve tikatarisa Mozambique kwakarohwa necyclone Freddy,
varimi vekumozambique vakaluza macrops avo macabbage madomasi tikuwanikwa vanhu vachibva kumozambique kuzotenga cabbage kunoko sati kuti varimi ngatifambirane nenguva nemwaka uyezve ino ndiyo nguva yekuti tikwanise kurima macabbage takamira ipapo zvakare tine cabbage ratoti fabiola ratoramba chingoti flag leaf tikuti uyo murimi ari kuti within 2 months nda kunge ndaenda kumarket nokuti ndakatarisa zinoti muna march handiti april tikanoti may ndogona kunonegochita nechikoro kuti ndokupaipei mari yefees kupera kwamay indari macabbage rangu ndakutonobhadhira school fees saka ndo zvatikuramba chingotaura kuti varimi ngatimekei sure kuti tine kaarea kati kuramba chingoriba macabbages edu. Thank you so much. ndoka titebhiti wanga chitsanangurira zviri kuitika pasidco vegetables kusidco kune muriwo zvakare so tataura kakuti tinoti isusu sadza nemuriwo rega tiendeka pachiteshi chedu chechiviri timboone kuti kana warima kumuno bhasiketi racho rakambokura sei remuriwo yatambotsanangura tichiti isusu sidco vegetables adedu ndokachitoro katinoda kumboratidza kumurima anorima horticulture anombori nezvinhu zvingani zvaanogona kurima tichitaura nhasi katiri full day tatsvaka kamutengo yezvirimwa zvakasiyana siyana izvo zvaticharatidza panapa kuti zviri kumboita marii kumusika ungava kumbare kana kuti muzvitoro munotibatsira muchitiratidza ne takatarisa panapa pamusika yedu tikuti avo varimi vakafamba nesu vanoteerera iyo dzidziso yatiri kuita sana mazvikokota uyezve nevazivi vanoitwa kurimwa kwembeu. Panapa nhasi tiri kutaura nezvebroccoli kana cauliflower tine ayo mavarieties edu ekuti 75 days wakuenda kumarket. Izvi zvirimwa zvikuwanikwa zvichitengeswa between $50 to $2.50 per kg. Takatarisa broccoli tikuti musoro wedu webroccoli patinokohwa isusu tikutarisira 500 grams iwe waisa kana 35,000 plants per hectare. Zvakureva izvo kuti price iri panapa yebroccoli yedu iri kuwanikwa iri yemhando yepamusoro. Takatarisa zvakare pamared and yellow peppers edu tikutarisira varimi vedu vachiwana ivo $50 per kg. Plant imwe chete chikwanisa kukupa iwe zvakare 6 kgs. Touya panapa pahanyanisi dzedu tikuti ayo maonyeni atinawo ndo atiri kutaura kachiti ndo hazera dhina yataikurudzira varimi kuti varime mwaka wapfuura iyo inozikamwa nekuva neganda rakakora uyezve inyu ndakanotatamuka oro kakureba kana ichinge yakohwewa. Iko zvino maonyeni edu ari kutengeswa iwo ne80 cents per kg imwe chete. Iyi variety yakakohwewa muna November asi murimi akaichengeta zvakanaka yatinoramba chara kuti dhina inotipa 6 months yakachengetedzeka. Tichiuya zvakare pamatomatoes edu tikona madomasi ari kutengwa iwo ne50 cents per kg. Tichitarisa varimi ari kuendesa kumusika inenge nanambare kreti rimwe chete re40 kg riri kutengwa iro ne$20 yatiri kuti iyo farm gate price tisina kuenda kumasupermarkets edu. Butternut vasibanda ivariety yandinoramba ndichingoti ndinodada nayo butternut prism yedu. Takatarisa butternut chandinoidira ndechekuti kuno uyo murimi arima butternut ndikapiwa price yandisiri kuirana nayo ndinokwanisa kuchengeta mabutternut angu kwemwedzi inosvika 3 ndozoenda kunotengesa kana maprice aya ati kwirei. Takatarisa izvi zvino price ye40 cents to 50 cents a kg tikuona mafarmers edu achisekerera ari pamarket. Asi kana tisina kuzotaura nezveexport bucket export basket isusu seva vanotengesa kusidco techiti apa murimi arima mari yake atiri kuti $US ichitengeswa pamarket $50 per kg. Iwo kakwanisa kurima variety edu inonzi Diamond une 18 tons. Zvakureva izvo kuti murimi uyu ari kusekerera nokuti ari kuwana mari yokunze mushure mekurima. Cabbage vasipanda ndoramba chikotaura kuti avarimi vakarima January pataikurukura paya vari kutora ma80 cents. Ngatifambei nekurima mbeu dzemumagadheni. vacha vasatribute rega tiendere mberi tichingoonawo muchidimbu tichiona zvimwe zvirimwa zvatinazvo zvinosanganisira madomasi mabutternut atachitaura nezvawo nezvimwe zvirimwa zviri kumberi uko tichienda panext presentation yedu. Pana pakati tapachiteshi apo panga pachitsanangura mabutternuts rega timbonze mukuru malemons muchidimbu malemons mabutternuts mhando dzamunadzo panapa kuti dzakamira sei. Joshua maita basa mukoma yebrinthi dzimene mari ndini ndikutaura kusidco tine mavarieties akanaka zvikuru tine avalon tine granite tine prism. Mhando idzi chadzakanakira ndedzekuti dzinokurumidza kuibva 80 to 90 days anenge akutoibva and pabutternut rimwe chete tinge tichazira kuti mubutternut rimwe chete kana taita zvakanaka unofanira kutipa 6 to 8 kgs kana kuti pocket rimwe chete kubva pamubutternut rimwe chete mutatinge taita. Mabutternut edu aya chaakanakira sera ndakabata inofanira kuti tinorema
normal kutangira pa 800 grams kusvika 1.3 kgs zvinozova izvo zvinotipa yield yakakura inotisvikira 40 to 45 tons even kusvika 60 tons chako pa10 mechete. aiwa maita basa tazvinzwisa varimi handei tinosarudza mbeu yakanaka yebutternut rinochengeteka iro reprism kana kuti regranite. Idzi dziri mbeu dzamunowana kusitcom vegetables. Pana patakuenda varimi takuenda kapa chikamu apa tikuradza zvinhu zvinwa zviri pano zvinosanganisira madomasi mhando dzakasiyana. Iyi mhando yemadomasi yatinotarisira kuti munoidyara kuchinaya kusunga achita masteni. Iri rinotevera ayo ijam tomato iro ratiri kutarisa kuti rakatikoshera sevari bhozi idomasi rakukosha kuvarimi remhando yemajam tomato nekuchengeteka kwaro negoho raro neshelf iyo. Rambai makatarisa mubasket medu imbeu dzakusvika dzokutevera kozoti dzamagara dzamakajaira havana daisy F1 iri domasi remumvura ukaonawo yange kutsvuka kwarakaita kutamwe kwanga kusiri kunaya kuno kwatiri ndofunga kwakanaya asi kusvika iyo mazuva angasvika 50 days kuchinaya hapasina kana kutostopeji. Tichienda kumberi tine variety zvakare nyowani iyo inonzi Amo F1 iri domasi rakatikoshera kuti idomasi rinotipa goho rakakura zvakanyanya apo futi richishingirira mvura mungoona mashizha rinaro kuburikidza kuti mvura yanaya. Tichizopedzisaka tine HTX 14 nevariety Petra Rosa aya ari mavarieties akatikoshera kusitwe because mavariety anogona kurimwa asi asingasungi kana kurimwa achisunga zvakaita basa varimi. Rega timboendeka timbonoone demonstration yeparaisa parotaura nyaya yetechnology yekushandisa zvimadrone zvinobhururuka izvi. Ndinonga vazhinji vanazvona zvichibhururuka kumichato uko. Rega timbozvibhurusa mumunda umo tione kuti vakamira sei. Now we are about to see a modern technology which is going to be showcased here in front of this rice field, where Drone Solutions is going to be showcasing the innovation that they have to ease the farmers' burden of spraying and identification of problematic insects and diseases in the field. Drone Solutions, please take us through what you're going to show us. Okay, so here we have an Agras T30. That is the drone that we are going to be using to demonstrate the use of this advancement in technology in spraying the rice field. So here we are going, the guys, I'm sure they're just preparing to take off. So while they are preparing, today we are going to demonstrate for rice spraying, but the drone can be used for fertilizer spraying as well, can be used for dispersing seeds, for instance, for the rice, for maybe when we are spraying the barley. So that's the technology that we have with the Agras T30. Thank you so much. So what's the beauty of using drones? Chimbotitsanangurirai muchirudzi chedu kuti drone chinoitei? Chinodyiwa here? Chinoita sei? Okay, mashandisiro atinoita drone rakauya kuti rivandudze mafiritiro atinenge tichiita zvakafanana nekuti tikare taisimboshandisa manepsec nemaboom spray, but nguva ino takuchitora mukana uno wekuti tishandise drone uye rinouya nemaadvantages akawanda. Imwe yemaadvantages anouya nayo ndeyekuti harina loss yatinoita kana tikashandisa drone. Pachinzvimbo chekushandisa maboom spray kana chipinda munda rinodestroya zvimwe zvirima zvatinofanira kunge tichikohwa, asi kana tichishandisa drone kureva kuti tiri kuminimize wastage kana tiri kuminimize maloss. So imwe advantage yatinayo ndeyekuti tichipinza tractor neboom spray mumunda inouya nezvimwe zvirwere zvinenge zvakanamira mariri, asi kana tichishandisa technology yedrone zvinoreva izvo kuti drone redu pane ichiflya mudenga harina nguva kana mukana wekupa kuti zvirwere zvitapukire kuzvirimwa zvedu. Zvinoreva izvo kuti we are assured kuti kana isusu takadyara 100 hectares tichitarisa kuti tichakohwa 500 tons, kana tikashandisa drone tambotaura tikati hatina mukana wewastage nekuti haritsiki zvirimwa zvedu. Saka kureva kuti mikana yekuti tiite wastage mishoma zvikuru pane kuti tishandise maboom spray nemanepsec. Uyezve drone rinoita kuti nguva yatinotora tichispraya ive pfupi, nekuti kana kuri kuti tiri kuda kuspraya, ngatimbopamboenzanisa yekuti tiri kuda kuspraya 100 hectares, tine mukana wekuti tispraye more than 20 hectares per hour tichishandisa drone.
uyezve zvakuenderana nekuti tiri kushandisa spray rate ipi. Kana tichiti spray rate tiri kutaura kuti chipimo chakataurwa pamushonga watichange tichishandisa ndiyo spray rate yatichashandisa kunge tichispraya. Pazvakafanana nekuti tomboti apa tinoshandisa spray rate ye15 liters per hectare. Nemukana wekuti drone redu rine 30 liters. Kureva kuti pega pega pariri kusimuka riri kundotisprayera 2 hectares. And kazhinji rinofanira kutitorera 7 minutes kuti ringe richispraya 1 hectare. Saka zvinoreva izvo kuti tine mukana wekuti panoperera mushonga tinge takavha 2 hectares. Uye bhatiri redu rinotora between 7 to 10 minutes rine richinge richibhururuka mudenga. Inyaya yakanaka zvikuru. Iye zvino tiri kutaurirwa kuti drone redu rakuda kusimuka. Parimire apo icho chichena icho ndo drone racho. Ngatitarirei richisimuka richienda mudenga tichiona zvavari kuda kutiitira. Saka tikatarisa zvakanaka zvino tiri kuona kuti pane madrops ari kuda ndiro masprayero arinenge richiita mushonga wedu. Zvakanaka muri kuzviona here? Rinokwanisa kudyara wheat tichishandisa maspreader. Tinogona kumwaya wheat tichishandisa yatinoti spreader ine carrying capacity ye30 kgs. Saka zvichireva izvo kuti patinoisa 30 kgs rinodzoka kana 30 kgs idzodzo dzichinge dzapera. Making its way to land. That's the drone technology. We believe in smart partnerships as we feed into SDG number 17, which speaks to the importance of having smart partnerships for the achievement of all the goals. The farmers are just checking if there is efficiency in terms of the distribution of the chemical. Mama, tutaurire zvenyu kuti maona sei mutambo wanhasi? Mazvita henyu nekundipawo mukana wekutaura. Zuva ranhasi zuva randadzidza zvinhu zvakawanda uye ndavewo nemufaro nokuvhurwa maziso nokuona kurima kwemhando yapamusoro. Izuva randikoshera nekuti ndaona kuti varimi vakatikoshera munyika yedu yeZimbabwe. Vanotiita kuti tiwane zvekudya zvinogutsa zvakarimwa nemhando yapamusoro. Ndafarira ma-SC mhando dzandaona dzechibage, soya beans, horticulture, miriwo, beans neraisi. Handina kuziva kuti mupunga uyu tinogona kuurimawo uchibuda wakanaka zvakadai. Ndo wamabva kuona uchisprayiwa nedrone. Izuva randifadza zvikuru. Aiwa, tinotenda zvikuru. Chiregai tichimbozwai kuna amai vangu. How did you find the field day? Was it fruitful for you to leave your multiple operation farm at Pepsia Farm Day where you're doing potatoes, horticulture, sugar bean, maize, seed maize? Tell us about the day, why you thought it would be important for you to be a part of this event. Yes, sure. Thank you very much, Wendy, for giving me the opportunity to talk to you. I really had a wonderful day today. It's full of learning. We've been learning from the implements that are here up to the seeds that you've grown here. It's very good that this is a research center, and for sure we really have learned a lot about the different varieties that you have here, and now we are going to be able to, by knowing how to plant the varieties and how to look after them, and implying all the agronomic practices. As you always say, when you give the agronomic practices well, then you get good yields of your crops. Indeed, it starts with the right seed. It does. Thank you so much for joining us. Thank you so much. We've had a wonderful
wonderful day. Thank you so much. As we move to conclude, we want to talk to some commercial farmers who have come all the way from Mashonaland West Province to just witness this day. So these commercial farmers here, as you are watching us live, they came from Mash West, so we want to hear from them how this day was and in terms of their farming operations. Did it add value to them? I'm sure one of them is just going to give us a few remarks. You can go ahead. You can go ahead. We are live, so you can go ahead or say something. Today we learned a lot about this day, especially me as a soybean farmer. I'm so happy with the seed varieties that we continue to create. It's been a very fruitful day for me. And the maize varieties which are growing, it's adding more knowledge. We are ready to go in for next season. I appreciate it. Thank you. Thank you so much. Bishop, any few words? I'm also grateful to also learn about different herbs that are here. I'm seeing the soya beans, the tomatoes, the cabbage. I hope I'll be able to venture in the next season. Definitely. Yes. With the way in which you are taking farming as a business, there's no doubt. Thank you so much for joining us. So there you have it. We were streaming live for the SITCO 2023 Annual Field Day at Rattray Arnold Research Station. It was a beautiful day where we were exhibiting exceptional genetics from our maize, our soya bean, our legumes, the sugar bean. We also had a wide spread of traditional crops that we are also aligning to. The beautiful sunflower that's staring at us there, and a beautiful spread of vegetable crops. We then went on to get some speeches from different stakeholders that we work with as we align with SDG number 17, which speaks about smart partnerships. At SITCO, we believe in investing in the right seed, and we are indeed your one-stop for all your seed solutions. Remember, it starts with the right seed.